mtazamaji, shukrani sana kwa kuungana nasi kwenye taarifa za Jukwaa La KTN. Natumai umekuwa na mchana mwema jinsi nilivyomie. Karibu tukupashe na taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari. Juma lililopita tulikuwa tukijadili masuala ya wanawake. Wanaume wengi wakalalamika wakasema kwa nini huwa hatujadili masuala ya wanaume, hasa afya yao ya uzazi, kwa sababu nilipozungumza na daktari ambaye tutakuwa naye leo alisema mara nyingi wanaume hawazungumzi. Wanaume wataenda hospitalini wakati ambapo imeshindikana kabisa. Leo basi tunajadili mada ambayo ni nadra sana kusikia ikijadiliwa mahala popote. Tunajadili afya ya uzazi ya wanaume. Wewe binafsi kama mwanaume umewahi kwenda hospitalini kujua hali yako ya afya ya uzazi wako, afya ya viungo vyako vya uzazi? Umewahi kwenda hospitalini au wewe ni mmoja wa wale ambao wanasubiri hali ikiharibika ndio mnaenda hospitalini? Tutakuwa tukielimishwa mengi zaidi. Tuko naye Daktari Francis Were ambaye ni mtaalamu wa masuala ya afya ya uzazi. Vile vile ni mmoja wa kati ya madaktari wachache nchini ambao wamethibitishwa ama wamepewa idhini ya kutekeleza upasuaji katika sehemu ama wa kurekebisha viungo vya uzazi. Ni mmoja kati ya madaktari wachache mno humo nchini ambao wamepewa idhini ya kufanya upasuaji wa kurekebisha sehemu za siri au viungo vya uzazi. Atakuwa akiungana nasi katika sehemu yetu ya swala nyeti muda usiokuwa mrefu. Endapo una swali lolote kwake, tuelekezee kupitia nambari 22155 kwenye mtandao wa Twitter @ZubaidaKananu @KTNNewsKE ukitumia hashtag Jukwaa La KTN. Tutajadili masuala hayo baadaye. Lakini kwanza kabisa tukufahamishe na taarifa 2-3 ambazo tunazifuatilia sasa hivi. Utazipata katika taarifa zetu za mwendo wa saa 1. Takriban watu 200 wamefariki kuanzia Januari hadi sasa kutokana na makali ya virusi vya korona. Haya ni kwa mujibu wa Waziri wa Afya Mutahi Kagwe ambaye amesema kwamba kiwango cha maambukizi ya korona nchini kimefikia 17%. Katika saa 24 zilizopita, takriban maambukizi mapya 1279 yamethibitishwa baada ya sampuli 7450 kufanywa uchunguzi. Kagwe ametoa wito kwa majopo ya kaunti kutathmini hali katika kaunti na kujua hali ilivyo, na pia kuhakikisha kwamba maeneo ya kuwatenga wagonjwa yako tayari kwa matumizi. That counties open all isolation facilities in preparedness for immediate use. That counties enforce all public health measures and penalize those facilities that are flouting the rules. We are aware, for example, that there are counties that are about to close markets where people are not utilizing or following the rules in terms of use of masks and as well as provision of sanitizers and water. Because of how stretched the facilities are in the main hospitals, we are going to really emphasize on home-based isolation and home-based care. Those who do not need oxygen, those who do not need ventilators, will have to be looked after at home. That at the county level, the creation of enforcement agencies and the work of these enforcement agencies that are led strictly by GAO, the governors. We will also include in those enforcement agencies the religious representatives. But I think the important thing to remember here is that the purpose of the enforcement agencies is to ensure that there are no entertainment facilities that are continuing past the hour. There is no gathering anywhere in the counties. It is to ensure transparency as far as the closure past curfew is concerned. Our phase 1 goes up to June, and for us we want to measure uptake by week until we are able to cover the 125 million people we targeted, and I am sure we are going to surpass that. So I would also want to say during the first week we were only using 47 public health facilities whom we had trained and equipped, and they therefore did a commendable job. Last Friday we released a list of 622 facilities, both public, private, including NGO and mission hospitals, and all of these are now lined up for training. Upon training, they will also be trained on the use of our digital platform we are calling Chanjo KE,
because that is what is going to be used to track the vaccine and the vaccinees. Na tuzidi kuweka tahadhari. Mahakama Kuu imefutilia mbali kesi iliyokuwa imewasilishwa na Daktari Tatu Kamau aliyetaka mahakama kuhalalisha ukeketaji wa hiari kwa wanawake walio juu na zaidi ya umri wa miaka 18. Majaji watatu waliokuwa wanasikiza kesi hiyo tangu mwaka 2019, Jaji Lydia Achode, Jaji Kanyi Kimondo na Jaji Margaret Muigai, kwa pamoja wameifutilia mbali wakisema kwamba haina ushawishi wa kutosha. Fauka ya hayo, majaji hao wameamuru mwanasheria mkuu kurejelea kipengee cha 19 cha sheria ya ukeketaji. Imekuwa pigo kwa Daktari Tatu Kamau aliyewasilisha kesi hiyo mara ya kwanza mwaka 2017 na baadaye ameelezea kutoridhishwa na uamuzi huo uliotolewa kwa njia ya mtandao adhuhuri ya leo. Tatu Kamau, hereinafter called the petitioner, is a medical doctor. She challenged the constitutionality of the Prohibition of Female Genital Mutilation Act. That's Act number 32 of 2011, and the Anti-Female Genital Mutilation Board formed thereunder. Hereinafter, we'll call it the board. She sued the Attorney General and the board. Later, the Director of Public Prosecutions applied and was enjoined by the court as a respondent. We'll also refer to the Attorney General, to the DPP as the respondent. The petitioner pleaded that sections 2, 5, 19, 20, and 21 of the Act contravene Articles 19, 27, 32, and 44 of the Constitution by limiting women's choice and right to uphold the respect their culture, their ethnic identity, their religion, their beliefs, and by discriminating between men and women. She opines that the act is an imperialist imposition from another culture that holds a different set of beliefs or norms. She contended that Section 19(1) of the Act expressly forbids a qualified medical practitioner from performing female circumcision, thereby denying adult women access to the highest attainable standard of health, including right to health care enshrined in Article 43, Subarticle 1A of the Constitution. We have racked our mind and have to agree with the petitioner that the exception in Section 19(3) to a surgical operation on another person, which is necessary for that other person's mental health, has not been substantiated. Indeed, we saw no evidence of a correlation between circumcision of men or women and mental health. However, there was clear expert evidence that male circumcision had some health benefits, including reduced rates of infection or reduced transmission of HIV. But we found some merits in the exception for that other person's physical health or in the course of childbirth under subsection 3B. But therein also lies some gap that has been exploited by traditional circumcisers. From the evidence before us, FGM is often disguised and carried out on women during their labor. From the evidence before us, FGM-C on women is carried out at a young age, sometimes as early as 9 years. Section 19, subsection 5, raises the complex issue of consent by an adult woman. We earlier set out the full text of Article 44 of the Constitution. Clearly, there is a conflict between the statute and the Constitution. However, the Constitution makes certain exceptions and allows derogation of rights in some cases. That FGM-C was central to the culture of some communities in Kenya, including the Kikuyu, to which the petitioner belongs. However, from the medical evidence, and as discussed earlier, we are left in no doubt about the negative short-term and long-term effect of FGM-C on women's health. We have also discussed the absence of consent by victims who undergo the right, which violates Article 44, Subarticle 3 of the Constitution. We are not persuaded that one can choose to undergo a harmful practice.
From the medical and anecdotal evidence presented by the respondents, we find that limiting this right is reasonable in an open and democratic society based on the dignity of women. Ni uamuzi ambao ulikuwa ukisubiriwa kwa hamu, mtazamaji, ndio huo sasa umefutiliwa mbali. Na utakuwa ukielezwa mengi zaidi na George Maringa na Cecilia Wakesho baadaye katika taarifa zetu. Wizara ya Elimu imetoa onyo kwa watahiniwa wote wanaopanga kutumia barakoa kudanganya wakati wa mitihani ya kitaifa ya KCPE na KCSE. Akizungumza katika eneo la Kamata, kaunti ya Kwale, wakati wa kupokea hati miliki ya ardhi ya ekari 40 ambayo inapangwa kujengwa taasisi itakayotoa mafunzo kuhusu ubaharia, waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema tayari wamepokea habari kuhusu jinsi watahiniwa wanapanga kuandika majibu ya mitihani hiyo kwenye barakoa zao. This mask is supposed to protect you from corona. It is not supposed to be a place where you can write things which you will remove during the exams. We are already seeing certain people planning to do so. So I'm instructing all center managers and invigilators to ensure that the child removes the mask and shows you the inside before the child puts it back. If you find any child with the written material there, then we shall not stop the child from doing exam, but we shall take the child to do an exam in an isolated area where the child can be observed more carefully. Every child shall sit the examination where the child was registered, full stop, except where, for example, the private school folded up and the child shifted to another school. The Kenya National Examination Council has prepared itself to deal with that issue. There are a few of my own staff who are trying to move children from one center to another. Do not dare. Those children, those exams are security documents, and when you move a child from one center to another, you must tell us what you are trying to do and why you are doing so. If, for example, a child relocated from Mombasa to Kisumu, we have that data, and we shall give appropriate authorization at the right time, because that child's paper will have gone somewhere else. The time was too short for us to register the students again. Utakuwa ukipokea taarifa zaidi mwendo wa saa 1, kwa hivyo usikose kutazama taarifa zetu za mwendo wa saa 1 KTN leo ukiwa naye Alimanzi. Tunapumzika, turejee na sehemu yetu ya swala nyeti, ambapo nilivyokufahamisha leo tunaangazia afya ya uzazi ya wanaume. Daktari ananiambia wanaume huwa wanapitia changamoto nyingi sana, lakini ni ile wamejiwekea kwamba utakufa kijeshi. Hautaki kusema shida zako kwa sababu unaonekana kwamba utaonekana ni mdhaifu, lakini mnaumia. Mbona mnaumia kimya kimya? Mbona hamtaki kuzungumza? Tutakuwa tukielezwa mengi zaidi na Daktari Were katika sehemu yetu ya swala nyeti, na kusihi usiondoke.